হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা আপনার স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের যে জিএসটির পরীক্ষা হবে অনলাইন, সেই পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো থাকবে বা বিগত পরীক্ষায় থেকেছে সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে। এখানে 63টা কোশ্চেন আছে, আমি 3টে সেট এরকম করব, প্রত্যেক সেটেই প্রায় 60-70টা করে কোশ্চেন থাকবে। তো যদি কেউ ভিডিওটি প্রথমবার দেখছেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। তো দেখে নেওয়া যাক, ইন টেলি প্রাইম বাই সিলেক্টিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফরম্যাট দ্য মাস্টার ক্যান বি এক্সপোর্টেড ফ্রম গেটওয়ে অফ টেলি অ্যান্সার PDF. Under the GST regime, if the company wants to issue the e-invoice, the business must create the EOA bill number. Answer. Next, which of the following invoice does not require IRN by invoice registration number generation through the invoice registration portal under the GST regime? Answer. Export invoice. Which of the following details are issued by invoice registration portal on successful authentication for e-invoicing? Answer. IRN, invoice reference number. Refer the tally prime screen and suggest which option to be selected to create TDS nature of payment. Option D, helper. In TelePrime, which of the following information is displayed under the return summary of total voucher in the GSTR 1 report? Answer দেখুন দুটো করা আছে, একবার আপনারা মিলিয়ে দেখুন। ইনভয়েস রেডি ফর রিটার্ন আর ইনক্লুডেড ইন রিটার্ন। While exporting the sales register report to PDF format, the output file name can be renamed as sales register PDF from the export configuration screen in TelePrime. Option true. In TelePrime, the cash flow summary cannot be exported to PDF format. Answer. False. To get all the collector or deductor type in F12 configure of company TDS details screen, which of the following option must be activated in TelePrime? Option enable. Which of the following option is the correct 10 details to be mentioned in ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যান্ড কালেকশন অ্যাকাউন্ট নাম্বার বা 10? তো দেখিনি, এখানে 10 এর ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম। প্রথমে আপনার 4টে ক্যারেক্টার থাকবে, তার মধ্যে প্রথম 3টে হচ্ছে আপনার দেখুন আমরা স্টেট বলতে পারি বা এখানে বলছে জুরিসডিকশন। তারপরে 4 নম্বর ক্যারেক্টার হচ্ছে কি আপনার নাম, আর তারপরে আপনার 5টা নাম্বার থাকবে এবং লাস্ট যেটা থাকছে একটা অ্যালফাবেট, সেটা হচ্ছে আপনার নামের কিছু একটা থাকছে। তো মোটামুটি এখানে যে 4টে ফরম্যাট দেওয়া আছে তাতে ম্যাচ করেছে দেখুন লাস্টের ফরম্যাটটা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং শর্টকাট কি ইজ ইউজ টু চেঞ্জ দ্য সেল ভাউচার ডেট ইন টেলিপ্রাইম? আমরা জানি F2 ডেট চেঞ্জ। ইন টেলিপ্রাইম, while creating a sales ledger, which of the following option has to be enabled to enter the GST details? Answer. Set alter GST details. Which of the following TDS report can be generated in TelePrime? Challan reconciliation. How many states by union territories are governed by SGST Act 2017 and UTGST Act by Union Territory Goods and Service Tax Act 2017 respectively? Option A, 31 and 5. Refer to the TelePrime screen and find out which of the following TDS report is this TDS Challan reconciliation. Answer. Which of the following is the navigation path to generated GSTR 3B report in TelePrime? Option A. একটু বড় আছে, পড়া যাচ্ছে না, টাইম চলে যাচ্ছে। Which of the following is the correct navigation path to create TDS nature of payment in TelePrime? Answer দেখিনি, go to create master under statutory master TDS nature of payment. Which of the following navigation path is used to split the company data in TelePrime? Option দেখিনি, get of tele K. K for দেখুন কোম্পানি ডিটেইলস আছে, এখানে স্প্লিট কোম্পানি অপশন থাকবে এর ভিতরে। নেক্সট কোশ্চেন কত বড় আছে পড়তেই অনেক টাইম চলে যাবে। অ্যাজ on 1st April 2019 for the special category state, if the turnover of a composite dealer cross 75 lakh, দেখুন কম্পোজিট ডিলার যদি 75 লাখ ক্রস করে তাহলে এক্ষেত্রে অ্যান্সার কিন্তু তাকে রেগুলার স্কিমে আসতে হবে। তো এখানে অ্যান্সারটা ভুল আছে, আমি এটাকে রেগুলার করব। তবে আপনারা মিলিয়ে দেখতে পারেন, আমি শুরুতেই বলেছিলাম কিছু কোশ্চেন ভুল বেরোবে। নেক্সট, on which of the following date TDS
rate reduce TDS rates was reduced due to pandemic condition by the government. Answer देखुन 14th May 2020. A business dealing with multiple stock item with the same GST rate can define the GST tax rate at the company level. Answer false করা আছে. In Teleprime, the tax implication of the outward supply মানে sale বলেছে GSTR 1 and GSTR 3B. Under the GST regime, GST e-Invoicing is the process of uploading dash transaction এখানে business to business বা B2B transaction. Which of the following are the advantage of splitting the company data from Teleprime as a flexibility to start new financial year on any date? In Teleprime, TDS on expense at higher rate can be configured in which of the following option? Expense ledger. In Teleprime, the base currency symbol and the formal name of all the number companies should be the same to view the consolidated report in a group company. Answer true. What is the navigation path to change the export folder location? Answer deductly E দেখুন এখানে arrow দিয়ে দেখানো আছে alt E for export master configure folder path specify the path. In the GST portal, we must enter the value in the related table of GST 9 মানে হচ্ছে আমরা জানি কি annual report. তো এখানে দেখুন GST annual computation report. Which of the following option is a type of TDS Deductee for resident? Answer company resident. In Teleprime, what is the shortcut key used to create a group company? Answer alt K for company সেখানে ঢুকলে আপনি group company RA পাবেন. In the UA bill register of Teleprime, which of the following option will appear in the update part B table? Answer দেখুন mark part B as updated. The due date for filing TDS return for the first quarter 1st April to 30th June is 31st July, and for the second quarter 1st July to 30th September, due date is এখানে সেপ্টেম্বরেরটা মেবি অক্টোবর হবে, ঠিক আছে, এটা আমরা একটু পরে পেয়ে যাবো অ্যান্সারটা, এটা সম্ভবত ডি হবে অক্টোবর. Next, in Teleprime, which of the following shortcut key are used to view the consolidated report of the balance sheet? Answer balance sheet যদি consolidated report আমরা চেক করতে চাই আমরা জানি alt F1 হচ্ছে গিয়ে বা F1 হচ্ছে details এখানে F3 আছে. Which of the following navigation path is used to check the consolidated balance sheet in a details mode from the group company? Answer দেখুন deductly balance sheet গিয়ে F1 দিলে details চলে আসবে. বা যত বড় কোশ্চেন দেখুন in Teleprime using which of the following navigation path we can enable the option provide rate inclusive of tax for stock item from the sales voucher creation screen? Option A একটু দেখে নিন. In Teleprime, which of the following invoice has to be issued by a supplier to record a decreases in tax liability? Answer credit note. Using which of the following option we can reconcile the TDS transaction in Teleprime? Answer reconcile. Once an EOA bill is registered for the IRN by invoice registration number, which of the following invoice cannot be cancelled on the invoice registration portal under GST and e-Invoice? In Teleprime, which of the following option is issued to create the company from the gateway of Tele? আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি alt K. Exporting the GST UA bill invoice from status wise view screen to the JSON preparation tool is one of the active of dash report. Answer GST UA bill report. The details of GST tax implication of the inward supply transaction will compute under table dash in the GSTR 3B report. Answer 4 eligible ITC input tax credit. Next, the partial TDS expense amount can be modified in the expense allocation screen
while recording the journal voucher. এখানে answer false. To get registered under GST as a regular dealer with effect 1st April 2019, the annual aggregate threshold limit for Mizoram state in dash for the sale of goods 10 lakhs. Answer exceeding 10 lakhs. Even thought the TDS threshold limit is not exceed, we can deduct TDS in Teleprime by enabling which of the following option in F11 Features. Answer activate TDS for stock item. Supplier Electronics Pvt Limited made payment for advertising service to Sagar Agency. In such a case, in company needed to deduct dash before making a payment. এখানে অবশ্যই TDS হবে. Next, what is the navigation path to view the GSTR 4 report in Teleprime? Answer from Get Up Tele, display more report GST report GSTR 4. If the transaction is recorded without mentioning the PAN number for the party ledger, then higher rate 20% আমরা জানি এটা চার্জ হবে বা applicable. What are the different modes of generating in e-invoice? Answer B. একটু পড়ে নিন যত বড় কোশ্চেন. Once after uploading GST invoice to Invoice Registration Portal, which of the following details gets auto update in the Sales Voucher? Answer IRN by Invoice Registration Number. While splitting the company data, Teleprime allows entering only the financial beginning date as split from date. Answer false. Under the GST regime, what are the different modes of generating e-invoice? Answer through business portal, taxpayer with less than 500 crore turnover. By using which of the following option is the top menu, we can generate bulk UA bill invoice from Teleprime. Answer দেখুন আপনার exchange option alt Z. Refer to the Teleprime screen and suggest which option has to be enabled but disabled to get the accessible value. Option to change the accessible value. Option D. When should e-way bill generating under GST before the commencement of the movement of goods? The identification number is given to the dash for e-way bill purpose in transporting the goods under GST regime. Answer transporter. What are the different methods of moving to the new financial year 1st April 2021 that can be performed in Teleprime? Change current period to 1st April 2021 and split the data. In Teleprime, the company features or F11 features data of the importing company and the exporting company should be the same. Answer false. By selecting which of the following non-editable formats, the balance sheet report can be exported from Teleprime. Answer JPEG. Under the GST regime, what are the main role of the Invoice Registration Portal? Answer validating IRN. Which of the following is not a TDS nature of payment as per TDS law? Income from other source. একবার দেখে নেবেন, এটা ডাউট আছে. ইম্পর্টেন্ট ডেট ফর টিডিএস পেমেন্ট, এটা আমি একটু আগে বলেছিলাম. দেখুন ফার্স্ট কোয়ার্টার যেটা ফ্রম এখানে এপ্রিল টু জুন, সেটা আপনার টিডিএস পেমেন্ট ডেট দেওয়া আছে 7th মে, 7th জুন, 7th জুলাই যদি আপনি মান্থলি দেন. ফ্রম সেকেন্ড কোয়ার্টার যেটা, সেটা 7th আগস্ট, 7th সেপ্টেম্বর, 7th অক্টোবর. থার্ড কোয়ার্টার যেটা 7th নভেম্বর, 7th ডিসেম্বর, 7th জানুয়ারি. আর ফোর্থ কোয়ার্টার 7th ফেব্রুয়ারি, 7th মার্চ, 30th এপ্রিল. একটু দেখে নেবেন. নেক্সট লাস্ট কোশ্চেন. আরেকটা আছে যদিও, ইম্পর্টেন্ট ডেটস ফর জিএসটি পেমেন্ট. জিএসটি পেমেন্ট ডেটগুলো এখানে দেওয়া আছে, এটা একটু আপনারা মুখস্থ করে নেবেন. লাস্ট কোশ্চেন, শর্টকাট কি টু অফ গো টু, আমরা জানি এটিকে অল্ট জি, অলরেডি স্ক্রিনে দেওয়াই আছে. থ্যাংক ইউ. যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন. থ্যাংক ইউ.